Happy Pongal, folks. It's only been a week since it happened. Una start recording kudukla. Wow. Kalakra Manisha. Hi friends and welcome to another episode of We Do Not Give a Flying Fuck About Traffic Rules. So basically, as we all know, நம்ம ஊர்ல யாருமே டிராஃபிக் ரூல்ஸை மதிக்க மாட்டோம், டிராஃபிக் சிக்னல்ஸை மதிக்க மாட்டோம். வண்டியில போறவங்களே இடிச்சுக்கிறாங்கன்னு பார்த்தா ரோட்ல நடந்து போறவங்களையும் நம்ம சும்மா விடுறது இல்லை. Let alone the cows and the goats. I was not planning to talk about this, but இது எப்படி தூண்டுனாங்கன்னா என்னோட இந்த I'm just gonna say the word. என்னோட இந்த வன்மத்தை எப்படி தூண்டுனாங்கன்னா, நான் பாட்டுக்கு அமைதியா ஆட்டோ பிடிச்சி போயிட்டு இருந்தேன். And on the way, I saw a pretty good looking guy and I was like, okay, பார்க்கலாம் அப்படின்னா I was just going and he just spit on the road. Very cheap behavior, instantly rejected. So yeah, he just went from okay, he looks good to ew, gross, with just that one act. And other part of the day, I was fuming inside. I do not like people who spit on the road, and to ask people not to spit on the road is not a fucking big thing to ask. ஆட்டோ ஓட்டிகிட்டே இருக்கிறப்போ கீழே துப்புறது, பஸ் ஓட்டிட்டு இருக்கிறப்போ பஸ் டிரைவர் கீழே துப்புவாரு, கீழே இருக்கிற வண்டிக்காரனை பார்த்தா எப்படி இருக்கு? Does he look like a spit bowl? இதை பார்த்துட்டு I was already angry and கொஞ்சம் தூரம் தான் போயிருப்பேன். I swear to God, I'm not making this up. நேராக போயிட்டு we took a right turn. And அப்படியே போயிட்டு இருக்கோம், there was this guy going on the bike and suddenly he just started puking while he was driving the bike. ஆட்டோ அண்ணா பாவம், அவருக்கே வாந்தி வர மாதிரி அடிச்சது பார்த்துட்டு. And I cannot blame him. It was a pretty rough thing to watch. Like, already கடுப்பாய் திரும்புறேன், there's a guy puking on the road while he's driving his bike, splattering it all over the road. Why does this always happen to me? யாருக்கெல்லாம் இதெல்லாம் படாதா? இந்த பார்த்து I was scarred. I am scarred. I'm probably scarred for life. இதை நீங்க பார்க்கலனாலும் இப்போ நான் சொன்னதை வச்சு you would have made an image in your mind and now you are scarred too. And that was the goal. But இதுல என்னன்னா, I don't know which is worse, the guy spitting on the road or puking on the road. It should actually be the guy who puked on the road, right? But I somehow think spitting is much worse. Like, இப்போ எனக்கு நான் வண்டி ஓட்டிகிட்டே இருக்கேன், if I'm about to puke na, obviously வண்டி நிறுத்திட்டு I would proceed. But puking is not really under your control to some extent. So அந்த அண்ணா நம்மளால அவ்வளோ குத்தம் சொல்ல முடியாது. Maybe he was driving, maybe he just had to just knock out a puke and he just did. But the other guy, it was his choice to spit and he could have not chosen to spit and I could have just had a good day. So அதுதான் என்ன இந்த வீடியோ பண்ண தூண்டிச்சு. Those two very bad incidents that I'm still gonna complain about because I'm still scarred from seeing it. Okay, so I'll stop with that. We have a lot of other things to complain about. If you're still here, congrats. You just listened to me talking about spit and puke for 3 minutes. And those 3 minutes of your life are never gonna come back. ஒரு வீட்டிலேருந்து ஒரு வெளியில ஒரு இடத்துக்கு போறதுக்குள்ள நம்ம ஊர்ல எவனுக்குமே வண்டி ஓட்ட தெரியல. அண்ட் நீங்க கேட்கலாம், how about you? How do you drive? So பாத்தீங்கன்னா I do not know how to drive, but that does not take away my right to complain. Like, எனக்கு வண்டி ஓட்ட தெரியல, but in my defense, the people who actually learned it, அவங்களுக்கும் வண்டி ஓட்ட தெரியல. I'm keeping the country safe at least because எனக்கு ஓட்ட தெரியாது, நான் ஓட்டல. But the other people, they just have to make 2 accidents a day. And yes, நான் ஓப்பனா சொல்லிட்டேன், எனக்கு வண்டி ஓட்ட தெரியாது. And you cannot bully me because if you haven't noticed, I'm not actually talking to you. I'm sitting alone in a room and talking to myself like a crazy person. But you cannot call me a crazy person because I'm sitting alone in a room and talking to myself. But I'm doing it in front of the camera. I have seen people drive in very questionable ways. Marana kuda I can understand. Veilla, oh my god, karthurom, veilla karthurom. You are not supposed to tan in a tropical country.
ஸோ ஒரு கையில் வண்டி ஓட்டிட்டு ஒரு கையில் கொடை பிடிச்சிட்டு ஜாலியாக போயிட்டு இருக்காரு வெயில்ல. அவர் எப்படியே போட்டோம். I honestly do not care. What if he hits me and I die because of some guy worrying about not getting tanked? And பாதி பேருக்கு இண்டிகேட்டர்னா என்னன்னு தெரியும், ஆனால் அதை எப்போ யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியாது. What you are actually supposed to do, if you didn't know, at least know by now. இப்போ நேராக போகிறீங்க, டர்ன் எடுக்க போறீங்கன்னா ஒரு 100 மீட்டர்ஸ்க்கு முன்னாடியே இண்டிகேட்டர் போடணும். Say it again with me, 100 மீட்டர்ஸ்க்கு முன்னாடி. But what you actually do is, இப்போ போயிட்டு திரும்பிட்டு இண்டிகேட்டர் போடுவாங்க. நான் திரும்பிட்டேன் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணிருக்குது. That's not how indicators work. இண்டிகேட்டர் தான் தப்பா போடுறாங்கன்னா ஹேண்ட் சிக்னல் போடுறவங்களும் ஒழுங்கா போட மாட்டாங்க. ரோட்ல திரும்பிட்டு பின்னாடி இருக்கிறவங்க கிட்ட சிக்னல் கொடுக்குறது, கை போடு கை போடு. என்ன கை போடு? இதுக்கு மேல கை போடுறதுக்கு என்ன இருக்கு? You already made the turn. Just fucking go. People are at least aware of indicators, but people are not aware of brakes at all. கார்ல போறவங்க obviously he has to put on a brake, but வண்டியில போறவங்களுக்கு பிரேக்னா என்னன்னே தெரியாது. They just think they are super beings, like சூப்பர் பவர்ஸ் இருக்குன்னு நினச்சிக்கிறாங்களா இல்லை சூப்பர் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குன்னு நினச்சிக்கிறாங்களான்னு தெரியல. They just try to stop their vehicle with their legs. Miss, you were not able to stop your kid from running away to another country just to get away from you. And you think you can stop hundreds of kgs weighing vehicle with your 2 legs? வண்டி ஓட்டுறவங்க தான் சென்ஸ் இல்லாம ஓட்டுறாங்கன்னு பார்த்தா, it's not just the people who drive the vehicle, it's also the people who walk on the roads. Why do we have zero road sense? Yeah, I just said the title of the video. வண்டி ஓட்டுறவனுக்கு தான் அறிவு இல்லைன்னா ரோட்ல நடக்கிறவனுக்கு அறிவு கிடையாது. சிக்னல்னா என்னன்னே தெரியாது, எந்த பக்கம் நடக்கணும்னு தெரியாது, நம்ம எந்த ரோட்ல நடந்துட்டு இருக்கோன்னே பாதி பேருக்கு தெரியாது. They just go with the flow. இவ்வளோ ரோடு இருக்குன்னா ரோட்டுக்கு வெளியில நம்ம நிக்கணும், அதுக்கு தான் ஒரு கோடு போட்டிருக்காங்க. ரோடு இவ்வளோ இருக்குன்னா இவ்வளோ ரோட்ல சிக்னலுக்கு வெயிட் பண்ணி ஆள் நின்றுட்டு இருக்காங்கன்னா வண்டியில ஓட்டுறவன் எப்படி போவான்? அஃப்கோர்ஸ் உங்க மேல வண்டி ஏத்திட்டு தான் போவான். அண்ட் லெட் மீ டெல் யூ a secret. Salman Khan is not the only bad driver in India. Actually, keep left in rephrase is for the people who drive, not for the people who walk. It is actually basic logic. நம்ம இப்படி நடந்து போகும்போது எதிரில் வண்டி வந்தாதான் will know வண்டி எவ்வளோ க்ளோஸாக வருது and எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ல you have to walk. Walk on the right side. I think this video is just gonna be me literally screaming. Actually, I'm not at fault. என்னடா வண்டி ஓட்டுறீங்க எல்லாரும்? So, that is it for today. இன்னொரு வாட்டி யாராச்சும் திரும்பினதுக்கு அப்புறம் இண்டிகேட்டர் போடுறதை நான் பார்த்தேன், அழுதுகிட்டே வீட்டுக்கு ஓடி போயிடுவேன். because I'm done with you all.